Mein Name ist Amanda. Und 61 Jahren hat das Leben mir mehr unerwartet wenn Dungeon serviert, als ich sollen mochte. Über 30 Jahre bin ich nun mit meinem Mann Jack verheiratet. Einst war Jack ein Mann voller Leben, mit Traumen, sein eigens Unternehmen zu gründen. Doch dies Traums sind längst verblasst, trankt in den tiefen billigen Whiskys. Unser Zuhaus, einst ein Hort von warm und Lachen, halt nun weiter von unausgesprochenen Groll und dem Klirren von Glas. Jeden Morgen ich zur gleichen Routine, Jack schwers atmen, der Jarek abgestanden Alkohols und der Anblick leerer Flaschen, verstrut wie vergessen versprechen. Unsere finanzielle Lage ist seit Jahren duster, die Schulden termen sich auf wie die leeren Flaschen in unserem Recyclingbehalter. Wir leben von der Hand in den Mund, Jacks Gelegenheitsjobs machen kaum einen Kratzer in dem, was wir Schulden. Jacks Freund, Tom und Larry, sind seit vor unsere Ehe an unsere Seat. Sie haben das Best und Schlimmst von uns gesehen, oft eingriffen, wenn Jacks Trinken außer Kontrolle geriet. Doch ihr Hilfe hat stets einen Preis, stills Einverständnis von Gefallen, die gestaltet werden. Eins Abends, als die Sonne unterging und lang Schatten durch unser Wohnzimmer warf, kamen Tom und Larry vorbei. Die Atmosphäre war schwer vor Spannung, Jean Art, die einem Sturm vorausgeht. Sie setzten sich, ihr Gesichter unjunt ernst, und dann unterbreiteten sie einen Vorschlag, der mein Hers einen Schlag aussetzen ließ. Doch was als nächsts Vorschlagen, hat ich niemals vorherrschen können. Der Tag beg und wie jeder ander, Jack lag bewusstlos auf dem Sofa, der Fernseher plarter Gendien were Besendung. Ich saß in der Küche, an einer Tasse Kaffee nippend, als Tom und Larry herinkamen. Sie hatten diesen Blick, Jennen, der von einem Plan zut, doch diesmal waren ihr Augen anders, intensiver. Amanda, began Tom mit gedampfter Stimme, wir haben über den Situation mit Jack nachgedacht, und wir haben eine Idee. Larry nickt und fugt hinzu, wir wissen, steckt mit den Schulden in der Klemm. Wir können helfen, aber wir brauchen etwas von der dafür. Ein Schauer lief mir über den Rücken, nickt von der Kalt, sondern von der Wucht Wort. Vorschlag war etwas, das ich in Betracht gezogen hat. Sie wollten, dass ich an einer Tat teilnehm, die unsere Schulden tilgen word, etwas, das Michigan ein Grenz überschreiten ließ, die ich Zuverauchner angetastet hat. Es war ein Angebot, das mir den Megen umdreht, gefallen, der weit entfernt war von uns Schuld oder Einfachheit. Der Romskien sich a Michigan zu schließen, als ich die Tragweite an Dutung begriff. Mein Geist rast, gefangen in den Implikationen, moralischen Dilemmata und möglichen Konsequenzen. Was als nächst forderten, war etwas, das ich für möglich gehalten hat, etwas, das die Essence dessen herausfordert, ich zu sein glot. Der Vorschlag lag offen auf unserem Küchentisch, so grell wie das Morgenlicht, das durch die Jalousien fiel. Wir sollen your $15.000 schulden, sagt Tom mit fester Stimme. Aber wir wollen dich, Amanda, vereinnacht. Der Raum dreht sich. Mein Hers rast, getrieben von Angst, und einer verzweifelten Hoffnung. Hier war ein Ausweg, ein Retungsanker in der unerwartetsten Form. Ich blickt zu Jack, sein Schnarchen ein standige Erinnerung an unsere Realität. Ich muss nachdenken, brachte ich heraus. Mein Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Larry büht sich vor, sein Atem warm an meinem Ohr. Überleg schnell, Amanda. Dieses Angebot bleibt nicht uig. Die Luft war dick vor Spannung, Jean Art, die einen ersticken kann, wenn man es erlässt. Ich fühlt Michigan, als stund ich am Rand eines Abgrunds, der Boden unter mir brockelnd. Der Gedanken das, was verlangten, ließ mein Ot kribbeln. Doch das Gewicht unserer Schulden, der ständige Kampf, der endlose Kreislauf der Verzweiflung. All das lastet auf mir, drank Michigan, das undenkbar in Betracht zu ziehen. Ich stand auf, mein Beine zitterten, und ging zum Fenster, braucht Raum zum Atmen, zum Denken. Draußen skien die Welt weiterzugen, gleichgültig gegenüber dem Offer in unserem Heim. Der Garten, einst mein Stolz und mein Freude, nun verwildert und Vernachlässigt, spiegelt den Zustand unseres Lebens weiter. Als ich Michigan umdreht, Tom und Larry ins Gesicht zu sehen, sah ich die Gier in ihren Augen.
Nickner nach mir, sunder nach der Macht, diese über uns hatten. Es war ein grausamer Schicksalsschlag, das die Männer, die unsere Niedergang miterlet hatten, uns nun die Rettung zu solch einem Preis anboten. Ich brauch Zeit, sagte Cherniat, diesmal mit mehr Entschlossenheit. Ich muss verstehen, was das für Michigan, für uns bedeutet. Toms Gesicht verheiratet sich. Zeit ist etwas, das wir nicht im Überfluss haben, Amanda. Denk dran, das ist ein heimliches Angebot. Wir sind nicht hier, Spiel zu spielen. Larrys Grinsen war versterend. Wir tun dir einen Gefallen. Wirklich, als einen Austausch von Dienstleistungen. Du gibst uns, was wir wollen, und wir geben dir, was du brauchst. Der Tag schleppt sich dahin, das Gewicht Vorschlags hing über mir wie ein Dunkelwolk. Jacker walkt, ahnungslos gegenüber dem Sturm, der sich in unserer Küche zusammenbraut. Melt etwas davon, einen Drink zu brauchen, und ich beobachtet in, mein Herz schwer von der Entscheidung, die ich treffen musst. Sein Augen waren nach vom Schlaf getrubt, unbewusst der Offers, der in unserem Heim wurzeln geschlagen hat. Als die Nacht hereinbrach, Curtin Tom und Larry Zurich. Ihr Gesichter von Entschlossenheit gezeichnet. Sie kamen hierin mit dem Selbstbewusstsein von Männern, die wussen, dass sie alle Karten in der Hand hielten. Hast du dich entschieden? Fragt Tom, sein Augen forschten in Minen nach einer Antwort. Das Küchenlicht warf lang Schatten, ließ den Raum kleiner, bedrückender wirken. Ich nickt langsam, das Wort, ja, entkam Minen Lippen wie ein verheiratet. Es fühlt sich an, als unterschrieb ich einen Teil meiner Ziel, tauschten gegen ein flüchtiges Gefühl von Sicherheit. Jack schlief bereits. Sein Schnarchen ein Hintergrundgeräusch für den Deal, den ich besiegeln wollte. Sein Nahe, doch so fern, war ein schmerzhafte Erinnerung daran, wofür ich das tat. Toms Gesicht verzig sich zu einem Grinsen, doch es waren Larrys Augen, die war gesticht erzelten. Ein Gier, ein raubtierhafter Glanz, der Minen Megan umdreht. Gut, sagt Larry, sein Stimme geschmeidig, fast beruhigend. Dan machen wir die Vorbereitungen. Der Raumskien zu kippen, waren sie die Logistik besprachen, ihr Stimmen ein leises Murmeln, das wie ein Verschwörung klang. Ich stande, fühlt Michigan wie ein Fremd in meinem eigenen Heim, und sah zu, wie mein Leben verhandelt wird. Die Tragweite dessen, worauf ich Michigan eingelassen hat, beginnt sich abzuzeichnen. Es ging nicht mehr nur das Geld. Es ging Word, die Essenz dessen, ich war. Gen und versprachen, am nächsten Abend zurückzukehren, spürt ich die kalt Klammerung der Angst. Was Word gestehen, wenn die Nacht sich entfaltet? Der Gedank, mit innen alien zu sein, dies Grenz zu überschreiten, ließ min ot kribbeln. Doch die Alternative war ein Leben endloser Kampfe, zuzusen, wie Jack das Wenige, das uns blieb, vertrank. Ich bewegt Michigan durch das Haus, jeder Schritt schwer von der Last meiner Entscheidung. Die still war ohrenbetäubend, nur Durchbrochen von Jacks Schnarchen. Ich sah innen. Die Kusch war schwach beleuchtet, das einzige Geräusch das leis some de Kühlschranks. Tom und Larry standen nahe, ihr Präsens aber wohltegend. Ich fühlt Michigan wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Doch ein Teil von mir fühlt sich durch die Entscheidung befreit. Es begen mit einer Berührung, eine Hand auf meiner Schulter, dann eine weiteren an meiner Taille. Der Raum wird kleiner, die Luft mit jeder Sekund schwerer. Mein Geist war ein Wirbelsturm aus Schuld, Angst und einem seltsamen Gefühl der Stark. Ihr Hand waren fest, ihr Absichten klar, doch lag in ihrem Vorgen ein eigenartig Sanftheit, als wollten sie sich selbst ebenso überzeugen wie Michigan als sie nachher rückten, schloss ich die Augen und ließ den Moment über Michigan hereinbrechen. Die Realität dessen, was Geska, drang mit jedem Herschlag tiefer in Michigan ein. Ihre Temsüge waren heiß auf meiner Rot, ihr geflüsterten Wort ein Mischung aus Beruhigung und Verlangen. Ich spürt das Gewicht ihrer Körper, die Hitze, die von innen ausging, und wie es Michigan in ein Welt zogen, in der min entschiedenen zugleich unausweichlich und surreal erschenen. Toms Hand glitt minen Rucken hinab, sein Griff sant Schauer durch minen Körper. Larrys Finger zeichneten die Kontren means Gesichts nach, sein Berührung fast zartlich,
en krasser Gegensatz zu dem Raubtierhaften Glanz, der souverän seinen Augen gefunkelt hat. Der Raum dreht sich, nicht nur durch die körperliche Nähe, sondern durch den emotionalen Offer in meinem Inneren. Ich war gefangen in einem Tanz der Schatten, jeder Schritt beleden mit Konsequenzen. Ihr Hand erkundeten, ihr Bugungen bedeckt, als wollten se jed Kov, jed Leine means Korpers auswendig lernen. Ich fühlt, wie der Stoff meiner Kleidung unter ihren Berührungen verrutscht, ein stilles Einverständnis zu den unausgesprochenen Bedingungen unseres Deals. Die Luft war schwer warm Duft ihres Parfums, vermischt mit dem schwachen Aroma de Kaffees von Zuver. Mein Herz hammert in meiner Brust, jeder Schlag eine Erinnerung an das, was ich tat, an das, wozu ich zugestimmt hat. Der Raum skien uns einzuschließen, die Wanda halten weiter von den leisen Geräuschen unseres Atoms, dem gelegentlichen Rascheln der Kleidung, den gedämpften Murmeln von Zustimung und Erwartung. Mit der tiefer werdenden Nacht verschwamm die Grenze zwischen dem, was richtig war, und dem, was notwendig skien. Ich war nicht länger nur Amanda, die Frau eines Manns, der sich seinen Lastern hingeben hat. Ich war eine Frau, die eine Entscheidung traf, ein Wall, die von Verzweiflung, Liebe oder vielleicht dem Bedürfnis getrieben war, etwas anderes zu fühlen als die Taubheit unseres Lebens. Als das Morgenlicht durch die Orange-Krok, offenbart es die Spuren der Nacht. Jack schlief noch, ahnungslos von dem Verrat unter seinem eigenen Dach. Ich fühlt Michigan leer, das Gewicht meiner Taten lastet schwer auf mir. Tom und Larry waren leis gegangen, Thiel der Abmachung erfüllt. Das Geld lag in einem Umschlag auf dem Tisch, eine nüchterne Erinnerung an den Preis unserer Freiheit. Ich spürt noch immer ihr Berührungen, die Art, wie ihr Hand über Michigan gewandert waren, die Hitze ihres Atoms auf meiner Haut. Es war ein Nacht, die sich für immer in mein Gedächtnis einbrennen wird. Ein Nacht, in der ich der Dunkelheit nachgegeben hat, der Verzweiflung, die unser Leben verschlungen hat. Ich blickt zu Jack und fragt Michigan, ob von Word, obes in common Word. Die Schulden waren beglichen, doch zu welchem Preis? Mein Spiegelbild im Küchenfenster seit eine Frau, die ich kaum wiedererkannt. Die aus Verzweiflung, Liebe oder dem Wunsch, etwas anderes als die Leer zu spüren, eine Entscheidung getroffen hat. Die Frau, die zurückstart, workt alter, ihr Augen schwer von der Bird dessen, was sie getten hat. Der Raum war still, nur unterbrochen vom leisen Schnarchen Jacks, en Geräusch, das einst Trost spendit, nun aber wie hohen Klang. Ich nahm den Umschlag in die Hand, das Papier fühlt sich kalt und spröd in meinen Fingern. Es sollt unsere Rettung sein, doch es fühlt sich wie ein Kett, die Michigan an einen Moment band, den ich am liebsten auslöschen würde. Ich ging zum Fenster, zog die Orange Zurich, am Meer licht hereinzulassen. Der Garten, einst so lebendig, wirkt nun ebenso vernaklassigt wie unsere Ehe. Ich fragt Michigan, ob dieses Geld das Leben zurückbringen konnte, das wir einst hatten, oder ob es nur ein Pflaster auf eine Wund war, die zu tief war, zu heilen. Wird Jack die Veränderung in mir bemerken? Wird die Verschiebung unserer Realität spüren? Oder wird in seinem trunkenen Nebel weiterleben, der Alkohol sein einziger Gefahrt? Der Gedanke daran, dass es herausfinden konnte, und den Ekel und Verrat, den empfinden wird, dreht mir den Megen. Doch ein Teil von mir hofft, wird aufwatchen, den Umschlag sehen und die tief unserer Verzweiflung begreifen, die lang, die ich gegangen war. Ich dreht Michigan Zurich zum Raum. Die Schatten der Nacht verblassen, doch die Erinnerungen das, was gestern war, blieb.